Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke latihan IELTS online bareng Uda Fikri. Mohon maaf teman-teman, beberapa hari kemarin saya nggak bisa mengadakan live latihan IELTS karena lagi nggak mood dan juga lagi pengen istirahat ya. Nah ini yuk kita mulai belajar lagi. Saya masih ada waktu sekitar 2 minggu lagi untuk untuk latihan sebelum tes. Jadi, yuk yang mau nemenin saya latihan, silakan bergabung ya. Dan kali ini kita akan belajar listening. Selama tes saya tidak akan berbicara, jadi harap maklum. Bagi yang mau ikutan latihan, boleh langsung menjawab, menyediakan ini ya, pensil dan kertas untuk menjawab soal. Bagi yang cuma pengen dengerin, silakan ya. Biar tahu tes IELTS itu seperti apa. Oke, itu dulu. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. This recording is copyright. Guided e-learning IELTS listening practice tests. Test 9. In the IELTS test, you hear some recordings and you have to answer questions on them. You have time to read the instructions and questions and check your work. All recordings are played only once. Now turn to Section 1. Section 1. You will hear a conversation between two old friends who meet each other by accident. First, you have some time to look at questions 1 to 5. Now we begin. You should answer the questions as you listen, as the recording is not played twice. Listen carefully to the conversation and answer questions 1 to 5. Hello, Sally. How are you? Wow, Heath. Yeah, I'm fine. How are you? I'm great, thanks. I haven't seen you since we left school. How long ago is that now? It must be 10 years. Or is it 11? It's 9 years now. What are you doing with yourself? You were going to be a doctor, weren't you? Or something medical, like a chiropractor? Well, I was going to be, but that's not what I did. I started medical school, but I didn't really enjoy it, and the idea of doing it for 5 or 6 years and then continuing to study for years after that didn't really appeal. So I left medical school and went into teacher training college to be a science teacher. And I thought for all these years that you were earning megabucks as a doctor or working in a pharmaceutical company. No, just a teacher. I love it though. I'm so glad I did it instead of medicine. And what are you doing, Sally? After school, I didn't really know what I wanted to do, so I travelled for a couple of years around the world. Great. Where did you go? Lots of places, but nowhere in Europe. I wanted to travel long distance. First of all, I travelled through India and Nepal. Then I moved into Southeast Asia for a few months. Then I went through Australia and New Zealand. After that, I went to Africa and went around various countries there. After that, it was South America, Central America, and North America. How on earth did you afford all that? I just settled down and worked for a few months in places where I could get a job and save money. Then, when I had enough, I moved on. I wasn't exactly staying in luxurious places, though. And now what? You always wanted to work with computers, didn't you? Yes, I remember that. However, when I finished all the travelling, I thought of going into travel writing. But it's so competitive. I always fancied journalism as well, so I got into that, and right now I'm working for the local paper. Did you have to study for that? Well, some people don't, but I went to college for a year to do a journalism course, and I'm glad I did as it gave me a bit of a head start and certainly helped me get my first job. And are you married and kids or what? I married a man called Gordon that I met while I was in Australia.
We haven't had kids yet, though we're planning on having at least 2 or 3. What about you? Do you remember Kate, who I dated whilst at school? Of course. The prettiest girl in the school. You didn't marry her, did you? Yes, we managed to stay together all through college. She did teaching too, so we were at the same place for 3 years at college. We thought about getting married in our last year at college, but it was all too much, and then we were too busy the year after graduation. So we did it 2 years after we graduated. Wow. I'm so happy that you guys stayed together. That's great. Where are you living now? Oh, in Westley. In the high street, actually. What about you? In Westley too. We've got a flat near the secondary school. Obviously, then it's easier to get into work. Before the conversation continues, you have some time to look at questions 6 to 10. Now listen carefully and answer questions 6 to 10. Listen, why don't you and Kate come over for dinner sometime? That's a great idea. When? How about next Friday? Can't do Friday, I'm afraid. Both Kate and I have a parent-teacher afternoon on Friday after school, and then we'll have to do the paperwork in the evening. What about Saturday then? That would normally be fine, but our babysitter's away that night and we won't be able to find one at such short notice. Why don't you and Gordon come over for dinner at ours, and then we'll be able to look after the kids? You'll be able to meet them too. OK, let's do that then. Gordon will be happy. He won't have to wash up. I'll be doing the cooking when you come round. I love cooking. So what time shall we come round? 8 o'clock? Well, we'll be home around 6 that night as we're going out for the afternoon with the kids. I'd say come at 7 o'clock. Are you sure that's long enough to get things ready? Well, that'll be an hour. I don't need more than that. And what's your phone number just in case? 01347 835 825. That's the home number. And the mobile is 07978 290 512. What about you? I've only got a mobile. It's 07623 963 957. What was that last bit again? I'll say it all again. 07623 963 957. And I better give you the address. Oh yes, that would help. We live at Flat 3 Evergreen Terrace. It's just past the church on the right. We've got a park entrance opposite us and a doctor's surgery next door. I should be able to find that. Anything you don't like to eat? Well, I hate fish and seafood, and Gordon doesn't care much for red meat. He likes white meat, though. How about chicken? That should be fine. Oh yes. When you arrive, none of the bells is marked for security and there are 4 buttons. You need to press the bell second from the bottom. Second from the bottom. OK, got that. I'll be able to buzz you in and then come up to the first floor and the door will be open. Great. Well, it's so good to see you again, Heath. I'll really look forward to seeing you on Saturday and meeting Kate again. And the kids, of course. Yes, and I'm looking forward to meeting Gordon. See you on Saturday then. Goodbye. Goodbye. That is the end of section 1. You will now have half a minute to check your answers. Yang nomor 8 saya kelewatan ini udah. Nggak tahu. What's on the other side? Bukan church ya, atau church? Ini cepat banget ya. Kayaknya tadi yang betul ada dokter-dokternya gitulah. Oke deh. Tadi yang nomor 7 itu saya kira nomornya si Heath ya. Ternyata nomornya Sally yang ditanya. Berarti harus ditanya. Now turn to section 2. Section 2. You will hear a man giving a short talk to new students about their university sports center. First, you have some time to look at questions 11 to 14. Now listen carefully to the short talk and answer questions 11 to 14. Good morning to all you new students here at Wesley University.
and thank you for coming to this talk on the Sports Centre. My name is Mr. Mike Finn. Later, I'll take you around the centre on a tour, but right now, I'll just let you know what we have to offer and how you can become a member. We are at present in the main reception of the Sports Centre. Behind me, we have the main sports hall, where a myriad of different sports take place. We have football, hockey, basketball, badminton, martial arts and netball, to name but a few. We are also planning trampolines in the very near future. Aerobics, modern dance and spinning are also held in the main sports hall, and yoga classes are coming soon. There is a large schedule up on the wall behind me detailing when each sport is on. It also gives details of which sports you have to pay extra for in order to join in. Above us and overlooking the main sports hall, we have our fitness room, which has all the modern weight training machines and aerobic training machines that you could wish for. At present, there are no running machines, as there have been a few accidents with these, and we're waiting for the university to work out its insurance as regards these before we get them back again. Round the back of the main sports hall are our 3 squash courts. These can be reserved at the reception and can be used for both squash and racquetball. The one important thing with the squash courts is that you must not wear outdoor or black marking soles on them. You will be fined and suspended from the centre if you do. Next to that, we have the provisional site of the swimming pool. Details of that are posted on the Sports Centre newsletter, which is always available on the notice board. We hope that it won't be too long in coming. Outside the hall, we have playing fields where you can play football, rugby, cricket, and hockey. You don't need to be a member of the Sports Centre to enjoy these playing fields, but you might need to join the individual sports clubs. Membership dues for these clubs are not usually very high, and it always includes insurance cover, so don't worry. You won't need to take out a bank loan to join them all. You now have some time to look at questions 15 to 20. Now listen to the rest of the short talk and answer questions 15 to 20. Now, let me tell you how to become a student member of the Sports Centre. First of all, any student who wishes to be a student member of the Wesley University Sports Centre must be studying a course at the university part-time or full-time and be a member of the Students' Union. So, if you wish to join, you must bring your NUS card with you before we can process your application. You must come to the sports hall reception between 9 a.m. and 3:30 p.m. from Tuesday to Saturday. The membership secretary does not come in on Sundays and Mondays. You must present your NUS card, fill out the application form, and pay the subscription. The student subscription for this year is £15. There is usually a joining fee of £5 to join the Sports Centre, but this does not apply to student members. You can pay by cash or cheque, but we don't take credit cards. You used to have to bring 2 passport photos of yourself, but we've gone digital now, and we have a camera at reception. Once you have your Sports Centre membership card, you have the right to use the facilities at any time that we are open. You will need to bring your membership card every time you wish to use the facilities, or you will not be allowed to enter. This is part of our insurance agreement. If you need a replacement card at any time, you will be charged a replacement fee of £5, but you will not need to pay the subscription of £15 again. You may book courts for sports such as squash and badminton, but you may only do this in person, not on the phone, and you will need the membership card number on your membership card, so don't forget that card. We are open 7 days a week, though opening times vary. Monday through to Saturday, we are open from 8 a.m. to 10 p.m, and Sunday, we are open from 9 a.m. to 6 p.m. Now, any questions so far? That is the end of section 2. You will now have half a minute to check your answers.
Now turn to Section 3. Section 3. You will hear a university tutor and his seminar group of 3 students discussing their extended essays. First, you have some time to look at questions 21 to 25. Now listen carefully and answer questions 21 to 25. This semester we will continue our seminars on agriculture. Today, like last semester, we are in the MacLeod room, but this will change. Next week we are going to the Hardy room on the 2nd floor, and we will remain there for the duration of the semester. Also, we will have to change the time as the Hardy room is not available at our usual time of 3 o'clock, so we'll need to start 1 hour later. Is that okay with everyone? I've got a problem with that. I have a part-time job in a restaurant in town, and finishing an hour later will stop me being on time. Well, Maggie, there are other seminar times for this particular subject, but you'll need to get someone to swap with you, as they're all full. Come by my office tomorrow lunchtime and I'll show you the list. We should find someone willing to change. What if we can't, though? Well, you'll have to decide what's more important for you, the degree or the job. You know that attendance is compulsory at the seminars, and you haven't got a very good attendance record anyway. I'll sort something out, I suppose. Professor Cameron, when do we find out about the extended essay for this semester? Today, actually, Guy. We'll look at everything in a minute. Oh, thanks. What about last semester's extended essay? Well, Monica, all your extended essays are now with the external examiner, getting their second assessment. I completed the marking in early January, and the external examiner should get them back to me by mid-February. Mid-February? For 3 essays? It's not just your essays, Maggie. There are 3 of you in this seminar group, but I have 5 other seminar groups on this subject in your year, and they have 4 students in each. That makes 19 extended essays that I and the external examiner have to mark. How did we do, Prof? With one notable exception, the essays were of a pretty good standard. I can't say more than that at this stage, but I was very happy. You now have some time to look at questions 26 to 30. Now listen to the rest of the discussion and answer questions 26 to 30. So, moving on to talk about the extended essay. What do you want to know about? First of all, what do we have to write about? Next week I'll bring in a list of titles which will relate to the first 10 seminars that we have this semester. You have to choose one title from 10 titles on offer, but you might want to think about choosing from the first 5 so that you'll have more post-seminar time to prepare. What about the deadline? I'm afraid it's not the 26th of May as we advertised at the start of the academic year, as that's a bank holiday. It's now the next day, the 27th. No extensions. We won't accept the 28th. Can we let you see our work before we hand it in? Yes, though we have a deadline for that too, in order to encourage you to get organised and started early. So we will continue to look at drafts until the last day of April, and then after that, you're on your own to produce your final product. What's the word limit, Professor? Well, we want to have an upper and lower limit, so we've set the lower limit of 3,000 words and an upper one of 3,500. You'll have to be in that range. Will we need to do any research for the essay? I'm not really supposed to give you any details of the questions yet, but yes, there is a research component for all of the questions. Will the research be survey-based or done on the farm or in greenhouses? The research that we want you to do will be practical work with plants, so it will be down at the university facilities, either at the university farm or the greenhouses, as you said. What type of plants will we be studying? Well, the type of plant that you do your research on will depend on the question you choose, and I can't tell you any more about the questions yet. Will we have any help with the growing procedures? A little.
The farm staff and Dr. Johns will be on hand to help you at the farm, and Rob down at the greenhouse complex can assist you with everything down there. Well, that will do for now. You can hang on until next week to get started. Today we're going to look at... That is the end of section 3. You will now have half a minute to check your answers. Now turn to section 4. Section 4. You will hear part of a further education lecture on marine biology. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Good morning, everyone, and welcome to another further education lecture on marine biology. Recently, we looked at the coelacanth, which people thought had become extinct millions of years ago. Today, we are looking at another inhabitant of the deep, which we're pretty sure is extinct, though some people still think it exists. I think most people would hope it's extinct, as we are talking about the largest predator that ever lived on Earth. It is called Carcharodon megalodon, or just the megalodon. Megalodon was an ancient shark that may have been 12 metres long, or even more. There are a few scientists who estimate that it could have been up to 50 or 100 feet, which is 15 or 31 metres long. This is about 3 times as long as the great white shark. But this is only an estimate made from many fossilised teeth and a few fossilised vertebrae that have been found. These giant teeth are the size of a man's hand. No other parts of this ancient shark are found, as shark fossils are extremely rare because sharks have no bones, only cartilage, which does not fossilise well. Their teeth, however, are very hard. They are made of a bone-like material, coated with hard enamel, and they fossilise very well. So we can only guess at what it looked like. Since Megalodon's teeth are very similar to the teeth of the great white shark, it is thought that Megalodon may have looked like a huge, streamlined version of the great white shark. Megalodon teeth are similar to those of the great white shark, but are much bigger, thicker, and with finer serrations. Megalodon's jaws could open 6 feet wide and 7 feet high. The jaws were loosely attached by ligaments and muscles to the skull, opening extremely wide in order to swallow enormous objects. It could easily swallow a large great white shark whole. Unlike most sharks, Megalodon's teeth were probably located in rows, which rotated into use as they were needed. Most sharks have about 3 to 5 rows of teeth at any time. The front set does most of the work. The first 2 rows are used for obtaining prey. The other rows rotate into place as they are needed. As teeth are lost, broken, or worn away, they are replaced by new teeth. Megalodon may have had hundreds of teeth at one time. It did not chew its food like we do, but gulped it down whole in very large chunks. Megalodon's diet probably consisted mostly of whales. Sharks eat about 2% of their body weight each day, which is a bit less than a human being eats. Since most sharks are cold-blooded, they don't have to eat as much proportionally as we eat. It was during the Miocene era,
that the mammalian order Cetacea, whales, reached its highest diversity and abundance. Almost every known family of toothed and baleen whale is known from the end of the Miocene. Large whale vertebrae and flipper bones have been found with large bite marks made by serrated teeth that match the teeth of Megalodon. From such evidence, paleontologists have surmised a predator-prey relationship of the Megalodon with large whales. Megalodon lived from roughly 25 to 1.6 million years ago, during the Miocene and Pliocene epochs. It is now extinct, but the exact time of its extinction is hotly debated, as some people believe that this enormous shark could still exist today. So, can Megalodon still exist? Almost everyone who has investigated the possible existence of the Great Megalodon realises that if it is extinct, it has only recently occurred in the geological record, as close as 10,000 years ago. Zoological history has proved that very large animals can remain hidden from modern science, especially in our planet's underexplored ocean depths. So, if the famous coelacanth, the fish thought to be extinct for 60 million years, can be found alive and well as it was last century, why not push our giant white shark up a mere 10,000? Has Megalodon died out, or has one already appeared? There is a well-known sighting report from Australia. In the year 1918, crayfish men at Port Stephens refused to go to sea to their regular fishing grounds in the vicinity of Broughton Island for several days. The men had been at work on the deep water fishing grounds when an immense shark of almost unbelievable proportions put in an appearance, attacking pot after pot containing many crayfish and taking pots, mooring lines and all. On returning unharmed, the men were all unanimous that this shark was something the like of which they had never dreamed of. And bear in mind that these were men who were used to the sea and all sorts of weather, and all sorts of sharks as well. They all said the shark was as long as the wharf of their harbour, about 40 metres. They were all familiar with whales, which they had often seen passing at sea, but this was a vast shark. They had seen its terrible head, which was at least as long as the roof on the wharf shed at Nelson's Bay. The sighting was never repeated, and it is impossible to say whether it was a hoax or not. Putting childlike dreaming aside, however, leaves us today with the fact that whether or not the huge Megalodon is alive today is debatable only on theoretical grounds. Despite the thousands of giant fossilised teeth, no matter how fresh they might be, and this sighting, there is not much to go on. However, if some shark experts can agree not to completely write off Meg into extinction, and it does turn up, then we will never go deep-sea fishing in anything smaller than an aircraft carrier ever again. That is the end of section 4. You will now have half a minute to check your answers. That is the end of listening test 9. Oke, teman-teman. Tadi banyak yang kelewatan ya. Ya kuncinya kalau listening itu kan, kalau kata-kata di kalimat yang merupakan bagian dari
pertanyaan itu belum diucapkan oleh speaker, nggak usah maksudnya skip, oh bukan ini gitu. Nah, tadi itu sebenarnya dia ada ngomong masalah ini, material similar to bone gitu ya. Saya lagi nunggu kata-kata covered with atau semacamnya gitu ya. Eh, tapi kok kayak, wah kok bukan ini ya gitu. Jadi kelewatan. Terus yang ini ukurannya kan sebesar tangan manusia. Jadi ini megalodon ya. Megalodon itu ada filmnya, tapi saya nggak terlalu suka. Jadi ini tentang ikan hiu raksasa besar gitu. Ini coba 12 meter loh ukurannya. Terus giginya aja sebesar tangan manusia, segini. Bayangin ya, a man's hand. Jadi menarik juga sih ya. Ini adanya di Australia. Ini konteksnya Australia. Oke, kita coba cek aja. Tadi beberapa juga saya kelewatan ya. Gak yakin sih. Bismillah aja. Yuk, finish. Habis ini kita bahas teman-teman. Oke. Ya, lumayan banyak yang benar teman-teman. Nih. Wah, terima kasih nih ada yang ngasih gift. IGJSCI ngasih coffee. Makasih. MK Center ngasih rose. Ini Mama, bukan? Oh. Ya, makasih semuanya yang udah ngasih gift. Oke, kita bahas ya teman-teman. Belum ada yang tanya-tanya ya. Teacher betul ya, tadi jelas banget. Dia memang kayak gini, apa listening IELTS itu ya, dia itu muter-muter gitu ngomongnya. Jadi what is his job? His itu kayaknya yang laki-laki ya. Terus yang ini yang Sally itu yang perempuan. Jadi his itu dikira, oh kamu kalau nggak salah dulu cita-citanya mau jadi dokter gitu kan? Apa kamu sekarang jadi dokter gitu? Gitu. Jadi pertama tadi awalnya saya ngeklik gitu kan, jaga-jaga. Tapi kayaknya bukan itu. Dia akan muter gitu ya. Akan ke kemis, akan ke teacher gitu. Di belakang-belakang jawabannya pada akhirnya. Ya, jadi betul teacher. Terus ini, which of the following continents did Sally not visit on her travels? Tadi dia langsung nyebut Europe, tapi saya nggak tahu ucapan pasnya kayak gimana. Pokoknya dia sebut Europe gitu ya, bla bla bla. Cuma saya nggak yakin Europe itu apakah yang tidak dikunjungi atau yang dikunjungi. Cuma saya jawab dulu gitu kan. Kadang ditaruh di awal gitu jawabannya, tapi kadang juga di belakang. Kayak yang nomor 1 itu ternyata jawabannya di belakang. Setelah nyebutin dokter, kemis, dan akhirnya science teacher gitu ya. Terus kalau yang ini ya, which of the following continents? Continents itu kan benua ya. Benua itu kan ada berapa? Ada 7 ya? 7 apa 8, Pak? Asia. Alhamdulillah, Asia, Eropa, Afrika, Australia, Amerika. Ya, Amerika itu ya 5 benua kayaknya ya. 5 benua, tapi ada bagian-bagian juga. Di Amerika itu benua Amerika kan bagi 2, ada Amerika Utara, ada Amerika Selatan. Kalau Afrika aja 1 gitu. Kalau Australia aja 1. Dan Australia itu adalah satu-satunya negara benua. Terus ada apa? Asia itu yang paling besar ya. Asia sama Eropa itu sebenarnya bergandengan, tapi ya di ini ya. Tetap dianggap terpisah. Karena Rusia itu sebenarnya dianggap bagian dari Eropa gitu. Padahal Rusia ada di Asia. Tapi ya gitulah. Noted Pak. Hi, nice to meet you sir. Ya, nice to meet you too. Oke, kita lanjut ya. What is Sally's job? Nah, ini tadi juga muter-muter teman-teman. Tadi dia bilangnya kan, dia kan memang suka jalan-jalan tuh ke beberapa benua setelah lulus kuliah ya kan. Terus dia bilangnya, dia sempat bilang travel writing gitu kan. Tapi habis itu saya awalnya saya pilih itu, tapi kok dia ngomongnya muter-muter lagi. Ya, Koilu itu pakai platform apa Pak? Ini namanya
studieltsflex.com. Ini ya. Coba saya bisa nggak yang ngirim link ke sini? Halo Bang, halo Imoguro. Maaf ya, 3 hari kemarin saya vakum dulu. Ini sebenarnya eh, rencananya saya akan mengerjakan listening, reading, dan writing sekaligus ya sebenarnya ya. Cuma karena lagi nggak mood, lagi pengen istirahat, jadi belum bisa belum bisa menggabungkan tiga skill itu untuk dikerjakan ya. Jadi ini terpisah aja dulu. Tadi juga, aduh, lagi males banget saya nggak tahu kenapa. Pak, kapan writing? Mau lihat cara ngerjainnya? Oh ya, insya Allah besok ya. Insya Allah besok. Cuma ya kayak gitu teman-teman. Kalau lihat saya ngerjain, ya mohon maaf ya, saya diem gitu. Karena kemarin ada yang komen kayak gitu. Apa kok nggak ada penjelasan? Kita tanya nggak dijawab. Ya maklum karena lagi ngerjain ya. Dan saya akan membalas komentar kalian atau membahas soal-soal ini setelah saya ngerjain ya, biar enak gitu. Ya agak membosankan sih. Karena lihat saya kayak gini gitu ya. Ya lagi ngerjain ya, ya maklum lah wajahnya kayak gitu. Ijazah wisuda UPI bulan Oktober nggak keluar-keluar. Ya protes lah ke sana, masa protes ke saya? Protes ya. Ini saya nggak tahu ya di kampus itu kenapa apa ya, mahasiswanya terutama yang S2, S3 itu melempem gitu loh. Kayak kalau ada masalah itu nggak berani protes gitu loh. Nah, iya, kalau protes nggak lulus kayak saya gitu ya. Kalau protesnya cuma 1 orang nggak bakal dianggap, itu masalahnya, gitu. Jadi kalau ada masalah itu cobalah, terutama ini kita di pasca sarjana ya, S2, S3 itu, konsolidasinya kurang gitu loh, kekompakannya juga kurang. Ya maklum lah mungkin, rata-rata udah berumur ya kan, pikirannya udah kemana mana pikirannya kerja, terus yang penting lulus kuliah, terus pengen langsung bekerja dan seterusnya dan seterusnya. Beda dengan mahasiswa S1 yang rata-rata biasanya masih idealis ya. Jadi kalau ada masalah di kampus, itu langsung menggerakkan teman-temannya di BEM, di organisasi mahasiswa dan seterusnya untuk ke jalan ya. Maksudnya ya untuk demonstrasi gitu kan. Tapi ya kalau saya selama saya di kampus itu ya jarang banget ya lihat demonstrasi mahasiswa yang apa ini namanya, ini ada pertanyaan, "Oh kuliah di Topa?" Ya, nggak saya jawab ya, cari sendiri aja. Ya, maksudnya melempem gitu loh. Kalian begini loh teman-teman, saya ingin bilang bahwasanya yang disebut dengan perdamaian, ketenangan, itu semu. Sekali lagi ya, yang namanya perdamaian, ketenangan, terus apa lagi? Kebaikan itu semu. Oke? Itu pegang ya. Artinya apa? Tidak ada yang betul-betul baik, tidak ada yang betul-betul tenang, tidak ada yang betul-betul damai, tidak ada. Karena di dalam perdamaian, di dalam apa ketenangan itu sebenarnya ada peperangan apa ya? Peperangan bayangan gitu. Baik di dalam pribadi, ya kan? Orang karena begini loh. Kalian kan ketika di kampus saja si rektor, dekan, kaprodi, pimpinan-pimpinan kampus itu dosen-dosen gitu kan. Wah ini mahasiswa nggak ada yang demo ya, artinya kampus ini baik-baik saja gitu. Padahal nggak mungkin baik-baik saja. Nggak selama di dunia nggak ada yang betul-betul baik ya. Selama dunia nggak ada yang namanya betul-betul perdamaian. Lihat aja itu Israel sama Palestina. Ya, pahami itu teman-teman. Yang ada hanyalah ketidakberanian ya untuk bersuara. Itu aja. BMS 1 aja takut kali dengan birokrat. Ya iyalah. Melempem anak zaman sekarang itu menurut saya. Coba ini kenapa kok? Oh, enggak apa-apa. Berarti kalian aja yang keluar ini. Ya gitulah teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ya intinya gitu ya. Jadi kalau ada masalah, kumpulkan kawan-kawan kalian yang satu nasib, yang ya cuma masalahnya sebenarnya satu nasib dan merasakan
kezaliman, tapi takut gitu loh, terlalu takut untuk bersuara, untuk padahal bareng-bareng nih, diajak bareng-bareng rame-rame gitu ya, demo gitu. Cuma takut di DO, ya kayak saya aja ya, saya ini ya maklumlah mantan aktivis teman-teman ya. Jadi saya nggak takut sama siapapun ya. Cuma ya resiko akhirnya kan, ketika saya tidak lulus, saya kan DO nih ceritanya, nggak dapat ijazah 6 tahun, bukan 6 tahun sih, 4,5 tahun dibayarin oleh pemerintah, oleh negara, beasiswa, itu udah kayaknya 600-an juta, terus biaya sendiri juga, tapi akhirnya tidak lulus gitu ya. Dan itu sebenarnya jadi masalah tersendiri sebenarnya. Tapi nggak masalah ya, maksudnya, ketika saya merasa benar, ngapain takut gitu kan. Saya kalaupun dipanggil oleh penyelenggara beasiswa saya berani, memberikan argumentasi. Cuma ya maksudnya, ya betul saya tidak lulus gitu kan. Kalaupun saya disuruh mengembalikan dana beasiswa ya saya nggak punya duit. Duitnya udah habis gitu kan. Dan duit itu memang betul-betul saya gunakan untuk belajar. Ini masalahnya kan egoisme pimpinan kampus ya. Pimpinan kampus, dosen-dosen yang ada di sana. Jadi ya nggak tahulah. Ya untungnya mereka tidak menghubungi saya sampai detik ini. Betul, bersuara nanti jadinya kayak saya. Cuma kalau kekuatannya gini, ini ya teman-teman, kalau kalian banyak, insya Allah nggak akan berani itu mereka, men-DO ya. Banyak banyak itu menurut saya gini, banyak itu minimal 10 aja, 10 orang aja berani bersuara, menggeruduk rektorat, menggeruduk, dekanat, terserah kemana gitu ya. 10 orang aja itu mereka udah gemeteran, gitu ya. Sebanyak yang speak up sekarang tentang dosen tentang dosen Unimed misalnya, mantap, harus bersuara teman-teman ya. Ini, saya sangat menyayangkan teman-teman mahasiswa itu, kalau masalah politik nasional aja kalian ikut-ikutan, padahal kalian sebenarnya ditipu ya. Kayak kemarin itu yang rame tentang itu ya, mengawal putusan MK tentang apa itu, tentang batas minimal parpol mengajukan calon ya, calon gubernur, calon bupati, calon peserta kontestasi pilkada. Itu politik, kalian bantu, kalian perjuangkan, tapi hak-hak kalian tidak kalian perjuangkan. Itu kemana akal pikirannya? Halah, di LPDP aja nggak solid sama sekali, nggak bisa objektif lihat kasus. Ya betul. Ya, jangan ini teman-teman nih, coba ya, siapapun kalian, selama kalian manusia, jangan pernah merasa lebih rendah dari siapapun. Ya, itu intinya. Contoh kayak tadi ini, award di LPDP, kalian melihat award di beasiswa seperti LPDP itu, wah jangan, biasa aja. Mereka hanya beruntung saja, beruntung bisa mendapatkan beasiswa itu, kayak saya gitu ya. Ya mungkin kalau mau diberikan nilai lebih ya, kemampuannya mungkin bisalah di atas rata-rata gitu ya. Tapi sebenarnya kalau masalah, seleksi beasiswa itu menurut saya ya, murni masalah keberuntungan aja. Itu sih. Saya yakin banyak yang nggak lulus beasiswa LPDP itu sebenarnya pinter-pinter, cuma nggak beruntung aja. Ya, makanya jangan tolok ukur ya. Yang namanya penerima beasiswa itu pasti hebat-hebat, pinter-pinter, dan benar-benar gitu, enggak juga. Saya kemarin masalah, Jokowi itu ya mengawal, mengawal putusan MK itu, saya nggak setuju sama Mata Garuda itu. Dan saya diserang banyak orang. Sebenarnya yang sepaham dengan saya itu banyak. Maksudnya mendukung pemerintahan Jokowi. Ya, karena Jokowi dan pemerintahnya adalah pemerintahan yang legal. Ya, dan mengkritik boleh, tapi Jokowi harus turun, Jokowi harus begini. Itu kan namanya makar namanya. Ya. Dan saya yakin itu gerakan yang Garuda Biru itu digerakkan oleh
kepentingan-kepentingan politik gitu. Saya sebenarnya bisa menyebut nama partainya, tapi kapan-kapan aja. Ini bukan wadahnya untuk ngomong politik. Ya, saya menyayangkan itu aja sih. Banyak yang, "Ayo, kita demo masalah mengawal putusan MK." Tapi mengawal kepentingan pribadi nggak berani. Suruh beli buku, kalau nggak beli buku nggak boleh ikut ujian, kuliahnya daring terus. Nah, ya, proteslah, protes. Harus bersuara teman-teman, speak up. Sudah saatnya, makanya saya nanti akan buat ini ya, saya akan membuat, konten ya, yaitu revolusi akademik. Jadi saya akan mengajak seluruh mahasiswa se-Indonesia untuk mendemonstrasi rektornya masing-masing. Wah, berani nggak? Saya komando nanti ya. Nanti kita nge-Zoom bareng gitu kan. Siapa nanti korlap di kampusnya masing-masing. Satu orang harus ada yang berani, yang megang megafon gitu. Terus kumpulin teman, nggak usah banyak-banyak, 10 orang aja. 10 orang. Kalau di Korea teman-teman, kalian kalau lihat ya di berita itu ada one person demonstrator. Ada demonstrator ya, maksudnya ya demonstrasi, satu orang itu berdiri di depan kedubes Israel menyampaikan aspirasinya. Israel adalah pelaku genosida gitu. Satu orang itu perempuan lagi. Coba dicari beritanya. Sampai detik ini tiap hari dia saya nggak tahu jadwalnya. Pokoknya tiap hari dia pasti ke depan kedubes Israel, dia pampang itu, papan hentikan genosida orang Palestina di Gaza dan seterusnya dan seterusnya. Satu orang berani. Masa kita kalah sama orang Korea? Ya, teman-teman ya. Nantilah saya akan buat itu. Revolusi akademik. Apapun keluh kesah kalian sampaikan kepada rektor. 10 orang aja, nggak usah banyak-banyak. Pokoknya ada satu orang yang berani vokal, sewa aja megafon itu kan bisa disewa. Ya, terus buat ini kertas karton aja gitu kan. Tuntutannya terserah bisa macam-macam kayak tadi ini. Hentikan komersialisasi mahasiswa atau komoditasisasi ya gimana ya? Komoditasisasi ya betul. Komoditasisasi mahasiswa. Mahasiswa dijadikan konsumen produk-produk dosen ya, buku maksudnya gitu. Nah, itu ya. Apapun itu, turunkan biaya UKT. Kemarin lumayan banyak yang demo UKT ya. Tapi nggak tahu sekarang itu meskipun sekarang udah nggak ada lagi, tapi berhasil dulu kan demonstrasi menurunkan UKT itu. Saya mendukung itu. Meskipun saya kalau dari segi pimpinan kampus juga mereka mikir sebenarnya. Makanya saya ada beberapa solusi-solusi ya. Di antaranya kalian harus paham kampus-kampus negeri itu sekarang sudah menjadi swasta atau sudah menjadi BUMN, bukan lagi lembaga pemerintah yang melayani masyarakat secara istilahnya melayani pendidikan tinggi masyarakat gitu. Enggak lagi ya. Tapi sudah menjadi BUMN, artinya perguruan tinggi itu menjadi salah satu pemasukan negara juga gitu. Gitu teman-teman. Cuma karena dibaikin sama dosennya dia anggap dosennya itu benar semua. Iya, jangan. Dosen itu juga manusia ya. Cuma masalahnya dosen itu tidak merasa dirinya adalah manusia ya. Saya berani teman-teman. Ketika saya salah, saya siap dinyatakan salah. Siap, nggak masalah. Ya, saya salahnya diantaranya ya ketika permasalahan saya ya, yaitu saya kurang ajar, betul. Saya memang kurang ajar kepada dosen-dosen yang mempersulit kuliah saya, betul. Tapi saya kurang ajar kan ada alasannya, karena mereka mempersulit kuliah saya. Begitu teman-teman ya. Jadi kalau mau menyalahkan dosen itu harus ada alasannya teman-teman. Ya. Contoh dosen itu mengajarkan, contoh ini ada teori begini. Terus kalian protes, "Pak, dari bacaan saya teori ini yang Bapak sampaikan nggak seperti itu, yang betul begini gitu ya." Nah, itu kalau saya daripada tersinggung terus menyalahkan mahasiswa, mending yuk kita tunjukkan
buktikan penjelasan teori yang kamu sampaikan itu betul atau penjelasan saya yang lebih betul gitu. Seandainya ada begitu ya. Harusnya suka dong ya kalau ada mahasiswa yang bersuara seperti itu. Artinya begini loh, dosen ataupun guru sekarang itu bukanlah satu-satunya sumber ilmu. Ya nggak sih? Udahlah panjang itu kalau mau dibahas. Bukan dosennya yang menerangkan tapi comot dari YouTube. Ah, itu juga apalagi. Aduh. Kalau memang materinya dari YouTube, ngapain kalian dipekerjakan, digaji oleh negara menggunakan pajak rakyat dari dan juga tunjangannya itu dari uang UKT mahasiswa ya kan? Malah disuruh lihat YouTube. Ya. Ya udah kalian nggak dipecat aja, nggak usah jadi dosen, biar YouTube yang jadi dosennya, kan gitu jadinya. Walaupun kesal lihat gaya abang yang tengil, tapi kalau kasusnya jelas dosennya salah ya gitu. Saya tengil itu sekarang aja, Mas ya. Saya kenapa loh? Gimana ya? Kalian kalau cobalah tanya ke teman-teman saya ya. Kalian cari friend list saya. Follower saya bertambah terus loh. Kalau memang saya ini salah atau kurang ajar, kenapa kok follower saya nambah terus coba? Enggak, saya gimana ya? Ya saya juga manusia biasa teman-teman ya. Kalau ada orang berbuat salah dan salahnya itu saya begini loh, kalau salahnya biasa, saya mah tidak akan mempermasalahkan ya. Contoh mungkin ya, ada orang di jalan terus nyenggol saya gitu. Saya ngapain marah gitu, kan biasa aja. Ya namanya juga di jalan kita kan nggak tahu ya apa yang terjadi. Tapi ini masalah apa ini namanya 600 juta uang negara beasiswa yang diberikan kepada saya agar saya selesai S3 gitu kan. Tapi tidak diselesaikan gitu oleh dosen-dosen ini. Itu gimana? Masa kalau kalian jadi saya gimana kira-kira? Apa tetap nunduk gitu? Ada sih teman-teman saya lebih lebih milih nunduk, diem gitu, nurut aja gitu. Disuruh nambah semester ya nambah semester, disuruh ngutang ya ngutang gitu kan. Saya nggak bisa saya kayak gitu. Karena gimana ya, kayak disertasi saya itu udah selesai. Udah ditandatangani promotor. Yang tidak meng-ACC, yang tidak mau tanda tangan itu kaprodi. Kaprodinya pun baru menjabat. Gitu loh. Coba kalian lihatlah apa ya kasus saya itu. Masa kalau yang kalau nggak apa ya, kalau yang bilang istilahnya yang tidak meng-ACC disertasi saya itu promotor saya boleh ya. Karena dia yang promotor atau dosen pembimbing lah yang menentukan disertasi kita pantas diujikan atau tidak. Ah, panjang lah teman-teman, kapan-kapan aja. Peneliti bidang apa bang? Sebenarnya saya bidangnya pendidikan bahasa Inggris, ya. Tapi saya melihat bahasa Inggris itu udah nggak penting buat saya. Jadi saya rencana mau geser sedikit ke ranah pendidikan. Jadi fokusnya pendidikan secara umum. Kau salah negara aja bang. Kalau salah di Konoha dosen yang discussable sangat minim. Oh ya betul. Oke, ini kita lagi bahas IELTS kok malah bahas saya sih teman-teman. Wah ini ternyata betul semua ya. How many children? Dia bilang tidak punya. Terus yang tadi ya, yang betul jurnalis ternyata betul ya. Jadi dia setelah bilang saya sebenarnya suka travel writing ya, menulis tentang perjalanan. Terus akhirnya dia kerja di apa gitu, jurnalis lah pokoknya intinya. Terus ini juga saya betul, dia muter-muter dulu ya, last year of college. Jadi pacarannya ketika di akhir semester kuliah gitu kan. Terus setelah lulus nggak tahu ngapain itu ya, 1 tahun setelah lulus. Tapi yang jelas di akhir-akhir dia bilang 2 years after we are graduated gitu. Oke betul. Ini 7 o'clock betul. Ini hampir salah ini. Karena tadi kecampur sama nomor HP-nya si Heath ya. Ya, jadi tadi awalnya cepet banget itu Heath bacain ininya nomornya. Saya sampai kebingungan. Tapi kok belakangnya beda gitu kan. Saya lihat lagi, oh ini Sally, nomor HP Sally yang ditanya. Bukan nomor HP-nya
siapa si Heath ya. Ya kau salah negara aja bang ya. Ya betul. Tadi saya salah baca. Ya saya gini loh teman-teman. Saya jelek-jelek gini pernah short course ya, bukan kuliah. Saya belum pernah kuliah ini ya, yang degree base ya, berbasis gelar ataupun ijazah ke luar negeri belum pernah. Makanya ini rencana saya S3 ke luar negeri. Doain ya, mudah-mudahan saya lulus. Saya udah pernah ke Amerika short course selama dua bulan ya. Terus saya pernah ke Belanda juga short course selama 2 minggu. Nah, ya gimana ya? Saya dulu di Amerika tuh hampir aja jadi orang Amerika. Udah banyak yang nawarin ya. Gini-gini saya pinter ngaji lah. Kamu di sini aja nanti jadi marbot masjid itulah istilahnya. Nanti masalah kuliah dan seterusnya bisa kami bantu dan seterusnya. Tapi ya gitulah. Mudah-mudahan ya, mohon doanya. Ada saran lembaga yang bagus buat belajar IELTS di Kampung Inggris Pari nggak bang? Kampung Inggris Pari saya kurang tahu ya. Coba aja mas di searching ya. Cuma saya pernah sih mampir ke Kampung Inggris Pari, tapi saya nggak pernah betul-betul belajar di sana ya. Tapi memang kondusif menurut saya. Kampung Inggris Pari itu ya memang luar biasa itu. Itu mungkin ya berkat keikhlasan pendiri pertamanya, Mr. Callen kalau nggak salah. Itu kan yang pertama kali mendirikan. Sebenarnya dia buat lembaga kursus gitu kan di situ. Terus karena banyak yang tertarik belajar terus-terusan sampai dia nggak bisa menampung, terus murid-muridnya, alumninya pada buat kursusan juga, dan akhirnya menyebar gitu ya sampai satu kampung besar. Pokoknya di satu kampung itu semuanya kursusan. Menarik ya. Silakan mas, kayaknya ada sih untuk kursus IELTS. Ini webnya apa? Webnya ini studyieltsflex.com. Kayaknya di atas saya udah share ya. Ya sudah saya share mas. Coba dicek ya, di scroll ke atas itu udah saya kasih. Dan cuma masalahnya untuk bisa mengakses full itu kalian harus bayar teman-teman. Kalau hanya untuk latihan beberapa soal, 15 soal, 10 soal gitu, itu gratis kalau nggak salah ya. Coba dicek aja. Kalau saya kebetulan saya dapat akses sebagai calon tester ya, calon peserta tes IELTS di ini British Council ya. Kayaknya ini bukan punyanya British Council, cuman mereka kerjasama mungkin ya. Jadi kita yang sudah bayar untuk tes IELTS itu dikasih akses gratis. Makanya saya ajak kalian untuk ini ya, untuk live ikutan, dan menurut saya ini lumayan bagus ya untuk latihan sebelum tes IELTS online. Ya, nanti saya nggak lewat website nanti ya, lewat lewat software, ada softwarenya sendiri. Nah ini saya tadi nggak kedengaran ya. Oh, a park entrance opposite. Tadi saya nggak dengar. Ini juga salah. Red meat kok salah ya? Oh ya Allah, nggak saya. Red meat tahu nggak tulisannya gimana? Red meat. Red meat itu kan daging merah. Udah nulisnya red. Ya harusnya RED ya. Ya. Oh second ini salah guys, yang betul first ya. I'll be able to bus you in and then come up to the first floor. Oh iya, gak apa, 3 yang salah ya. Aduh ini juga salah banyak nih guys. Ini saya sebenarnya nomor 1, trampolining, aerobics dan yoga. Ini saya agak bingung tadi ya. Dia pertama kan nyebut trampolin gitu ya. Terus yang kedua aerobics. Terus ternyata betul. Ini nebak aja sih. Terus yang 12 juga saya nebak ini. Cuma dia awal-awalnya bilang weight training machines gitu ya. Jadi langsung saya klik ini. Terus yang tadi running machines tadi katanya belum ada. Terus exercise mat sama balls ini disebut apa enggak ya? Enggak kayaknya. Terus ini tadi saya bingung ya. Kalau yang A kayaknya nggak dibahas ya. Jadi yang tidak boleh itu apa? Kalau booking using a squash court without booking. Squash tahu ya? Squash itu kayak
ini teman-teman, tenis perorangan gitu ya. Jadi kalian lawannya diri sendiri. Jadi nanti mantul itu bolanya ke diri sendiri. Ya, squash kalau nggak salah. Nah, yang A itu kayaknya nggak ada masalah. Jadi menggunakan lapangan squash meskipun tidak booking itu bisa. Terus tadi awalnya saya yang B, using the squash courts for other activities gitu. Tapi kok kayaknya kurang pas ya. Tadi dia ada bahas-bahas tentang ini, apa ya, pakaian atau apa yang digunakan gitu ya. Terus ya udahlah kayaknya yang C gitu ya. Terus yang ini saya juga udah kelewatan, nggak tahu yang mana. Coba kita lihat dia bilangnya gimana. Next to that, we have the provisional side of the swimming pool, panjang. We hope that it won't be too long in coming. Oh, dari kata-kata ini, it won't be too long in coming. Saya awalnya ini maksudnya apa ya? Ternyata ini, it is not yet open to the public. Oke lah, nggak apa-apa. Salah. Nah, aduh, ini padahal saya udah pilih yang ini tadi guys, completed application form. Yang passport photos ini, aduh, kenapa ini? Ya udahlah, salah sendiri ya. Tadi akhir-akhir dia bilang passport photos gitu loh. Ternyata yang betul yang D. Ya udahlah. Yang ini access betul. Ini saya sebenarnya udah nggak fokus. Terus ternyata jawabannya 2 ini salah. Jadi salah saya di sini berapa? 3 tambah 3, 4, 7, udah 7. Wah, 2 part aja udah 7 guys. Aduh, ini lebih banyak lagi, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya Allah, udah 13 aja. Ini kenapa kok salah? Agriculture betul, for betul. Terus attendances nggak sih? Oh, attendance record. Ya Allah. Coba tadi ngomongnya gimana? You know that attendance is compulsory at the seminars and you haven't got a very good attendance record. Oh, ada. Saya nggak dengar tadi, ada record ya. Oke deh, nggak apa-apa. Monica salah ya. Oh, the external examiner. Well, Monica, all your extended essays are now with the external examiner. Saya nggak kedengeran ini ya. The external examiner. Kayaknya external examiner aja boleh ya. Ini kok salah? How did we do, Prof? And Professor Cameron says, with one notable exception, the essays were of a pretty good standard. Oh, ini. Sebenarnya saya sadar sih, 19 itu adalah total mahasiswanya kalau nggak salah. Headset pengaruh nggak sih, Sir? Headset. Ini saya nggak pakai headset, Mas. Saya langsung pakai sound dari laptop. Dan apa ya, kayaknya untuk IELTS online pakai laptop itu kita nggak boleh pakai headset ya. Terus apa ya, jadi soundnya harus dari laptop aja gitu kayaknya. Saya nggak tahu laptop atau PC boleh ya. Jadi soundnya harus dari PC atau pakai speaker ya, speaker yang sambungan, nggak boleh pakai yang Bluetooth. Ini aja mic Bluetooth ini nggak boleh ya nanti ya. Saya nanti mengandalkan terutama untuk ini ya, untuk speaking itu saya mengandalkan mic dari laptop aja. Kalau listening, reading sama writing kan kita nggak perlu pakai mic ya. Ya maksudnya ya nggak perlu pakai mic yang bagus kayak gini. Oke, jadi ini salah 3. Ini kenapa salah? 5 titles kan? Oh, 10 titles. We'll have a choice of. Oh, maksudnya ya. Next week I'll bring in a list of titles. Tadi saya awalnya list ya, tapi nggak masuk akal. Which will relate to the first 10 seminars that we have this semester. You have to choose one title from 10 titles. Oh, terus tadi saya kedengeran 5 titles itu apa ya? Ternyata yang betul 10 guys. Ini kenapa salah? Look at drafts. Oh, 27th May.
Iya ya, saya ngapain bahas masalahnya. Iya, logikanya ya. Dia akan melihat apa, jadi harusnya benda. Saya ngapain masukin tanggal lagi di sini? Coba kata-katanya gimana? Can we let you see our work before we hand it in? Yes, though we have a deadline for that too, in order to encourage you to get organized and started early. So we will continue to look at drafts. Oh, tadi ada kata-kata look at drafts. Wah, ngomongnya udah cepet banget. Saya fokusnya ke tanggal, padahal nggak penting tanggal. Ini betul 3.000, jadi 3.000 pakai koma ya. Jadi kalau angka teman-teman ribuan ke atas itu yang betul pakai koma. Kalau pakai titik kayaknya salah ya. Jadi ini aja ada contohnya ya. Jadi ribuan ke atas untuk, jadi dalam bahasa Inggris terutama ya bahasa Inggris secara keseluruhan ya. Angka-angka di atas ribuan itu di atas 1.000 pokoknya angka-angka ribuan itu pakai koma bukan titik. Ya, saya nggak tahu kayaknya cuma di Indonesia angka-angka ribuan itu pakai titik ya. Kalau ini enggak, kalau Inggris itu pakai koma. Jadi kalau kalian pakai titik kayaknya salah kayaknya, tapi nggak yakin juga. Yang aman nggak usah pakai titik, nggak usah pakai koma, itu boleh. Ini kenapa salah practical work ini? Perasaan betul deh. Oh, based on research. Tadi awalnya saya juga jawab research ya, tapi kok dia muter ngomongnya gini ya. Will we need to do any research for the essay? I'm not really supposed to give you any details of the questions yet, but yes. Oh, dia bilangnya yes. There is a research component for all the questions. Ya, padahal tadi awalnya saya jawabnya research. Ini betul ya, greenhouse complex. Greenhouse itu harusnya nggak pakai spasi. Ternyata pakai spasi boleh, nggak pakai spasi juga boleh. Oke deh, nggak apa. Yang part 4 juga lumayan banyak yang salah, guys. A man's hand betul. Yeah. Ini tadi saya udah pasrah sih. Hard enamel. Enamel ini aduh, ini Bapak Ibu ya. Ya iya, tapi kan itu bukan kata-kata yang common gitu loh, common vocabulary. Ya udahlah. Hard animal. Enamel ya. Enamel apa animal? Animal jadi kayak animal ya, kayak apa ini namanya, kayak hewan. Sir, British Council dengan IDP apa ada perbedaan tipe soal? Saya nggak tahu, cuman saya kemarin itu apa ya? Ini teman-teman boleh lihat konten saya di YouTube itu yang lengkap ada. Tapi nanti sih saya publishnya setelah saya tes IELTS ya. Jadi perbedaan antara enggak, sudah saya publish itu. Jadi untuk daftar tes IELTS antara IDP dengan British Council bedanya apa? Bedanya sih lebih kepada ini aja ya. Kemarin itu saya kenyamanan aja dalam memilih tanggal dan memilih ini waktu ya. Karena yang di IDP itu saya agak bingung. Yang British Council jelas waktunya itu kan pakai waktu model Indonesia. Jadi di atas jam 12 siang itu pakainya 13, 14 gitu. Bukan bukan AM PM itu. AM PM itu kadang membingungkan gitu. Terus biayanya nominal pembayarannya itu pakai rupiah. Langsung 3.150.000 itu British Council. Kalau IDP itu masih dalam bentuk dolar. Saya nggak tahu kenapa. Dolarnya berapa ya? Saya 200-an atau berapa itu. Itu aja sih, Mas ya. Ini juga salah extremely. Oh, 6 feet. Ya tadi saya nggak kedengeran sih. 6 feet. Harusnya saya nulisnya 6 feet. Oke. Oh, ini betul. Pray for pray. Oh, saya obtaining ini. Obtaining ini nggak dengar saya. Ternyata pray aja betul ya. Saya nggak yakin. Terus 2% betul. Wound ini jelas saya salah. Tadi bilangnya apa? Large whale. Oh gini ya.
vertebrae and flipper bones have been found with large bite marks. Large bite marks. Bite marks. Nggak dengar saya. Nggak apa-apa. Extinction betul. Geographical record betul. 40 meters pakai S. Betul. Theoretical group grounds pakai S betul. Ya, gitu teman-teman. Coba kita lihat nilainya berapa. Ya, masih loading. Saya refresh dulu. Lah, kenapa ini? Loading. Lah, kenapa? Kok nggak mau? Oke, coba. Kayaknya udah keluar sih nilainya. Coba kita lihat nilainya berapa. Wow, ada peningkatan. Wah, listeningnya 6, Mama. 6 berarti terakhir kemarin listening berapa? Oh, turun setengah. Ya, setidaknya tidak 5 ya. Yang kapan hari itu 5 saya listening. Ini listeningnya pertama kali ini 5, ya Allah, parah banget. Gak apa-apa. Ini 6. Nanti mudah-mudahan naik lah, harus 7 lah, masa listening 6. Harus 7. Bismillah. Oke, sementara itu dulu teman-teman. Ketemu lagi besok insya Allah. Kemungkinan besok pagi jam 8 atau jam 9 saya live. Kita mengerjakan reading dan writing ya insya Allah. Oke, ketemu lagi. Sampai ketemu lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.